ఏపీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడబోతున్నానా. మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లో మనకి మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్, లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషన్ మోషన్ చూసుకుంటే తర్వాత మనకి గ్రావిటేషన్ నుంచి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్, నెక్స్ట్ మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూసుకుంటే తర్వాత మనకి కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గాసెస్, వేవ్స్. బీ క్యూరియస్, కీప్ లెర్నింగ్. దిస్ ఇస్ యువర్ ఎస్కే సర్. హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫిజిక్స్ వాలా. దిస్ ఇస్ యువర్ ఎస్కే సర్. అండ్ రోజు మనము ఏపీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడబోతున్నానా. డైరెక్ట్ మనం చాప్టర్ వెయిటేజ్ చూసుకుంటే మోషన్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, మోషన్ ఇన్ ఎ ప్లేన్, లాస్ ఆఫ్ మోషన్, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, గ్రావిటేషన్, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, కైనెటిక్ థియరీ మరియు వేవ్స్ నాన్న. ఇది ఏపీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి మాత్రమే. తర్వాత అందులో మనకి డైరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోదాం. మోషన్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ లో మనకి a particle moves in a straight line with uniform acceleration. Its velocity at time t equals 0 is v1 and at time t equals to t is v2. The average velocity of the particle in this time interval is v1 plus v2 by 2. Is this correct? Substantiate your answer nana. తర్వాత కింద velocity of an object be in the direction other than the direction of acceleration of object. If so, give an example. తర్వాత obtain the equation s is equals to ut plus half at square for the constant acceleration using graphical method nana. తర్వాత explain the terms average velocity and instantaneous velocity when are they equal అని అడుగుతున్నాను. తర్వాత మనకి దీనిలో ప్రాబ్లమ్ తీసుకుంటే ఈ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ని నేను మన డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అటాచ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి మోషన్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ నుంచి యూజింగ్ parallelogram law of vectors derive the expression for the magnitude and direction of the resultant vector, define unit vector, null vector and position vector. If magnitude of a bar plus b bar is equal to magnitude of a bar minus b bar, prove that the angle between a bar and b bar is 90 degrees. Show that the trajectory of an object thrown at a certain angle with the horizontal is a parabola. And also show that the maximum height and range of a projectile are u square sin square theta by 2g into u square sin square 2 theta by g respectively, where the terms have their regular meanings nana. Tarvata show that the maximum height reached by a projectile launched at an angle of 45 degrees is 1/4 of its range. Tarvata మనకి ఇందులో loss of motion లో 4 మార్క్స్ చూసుకుంటే a stone of mass of 0.1 kg is thrown vertically upward. Give the magnitude and direction of the net force on the stone during its upward motion, during its downward motion, at its highest point, where its momentarily comes to rest. Define the terms of momentum and impulse. State and explain the laws of conservation of linear momentum and give examples. Tarvata why are shock absorbers used in motorcycles and cars? Explain the terms limiting friction, dynamic friction, rolling friction. Explain the advantages and disadvantages of friction. Mention the methods used to decrease friction. Friction ని తగ్గించడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటి? ఇందులో మనకి స్టేట్ ద లాస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. అలాగే డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ ద మాక్సిమం పాసిబుల్ స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ మూవింగ్ ఆన్ బ్యాంక్డ్ రోడ్ ఏంటి? v is under root rg tan theta నానా. So the state Newton's second law of motion, hence derive the equation of motion F is equal to ma from it, and a body is moving along a circular path, the speed always remains constant should there be a force acting on the body. Okay, so మనకి ఇందులో ప్రాబ్లం ఉంది. A force of 2 I cap plus j cap minus k cap acts on a body which is initially at rest. At the end of the 20 seconds the velocity of the body is 4 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. What is the mass of the body అడుగుతున్నాడు. సో మనకి సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషన్ మోషన్ చూసుకుంటే ఇందులో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మరియు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, డిఫైన్ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ విత్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్, డిఫైన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, డిరైవ్ v is equal to r omega, అలాగే డిఫైన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ టార్క్, వాటికి రిలేషన్ ఏంటి, తర్వాత రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్, find the center of mass of 3 particles at the vertex of an equilateral triangle. The mass of the particles ఇచ్చాడు అన్న 3 పాయింట్స్ దగ్గర ఏంటంటే 100 grams, 150 grams, 200 grams ఇచ్చాడు. ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ 0.5 మీటర్ లాంగ్ అంటున్నాడు. మనకి ఏం కనుక్కోవాలి? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత మనకి ఈ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లోనే ఫైండ్ ద స్కేలార్ అండ్ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. 2 వెక్టర్స్ ఇచ్చాడు, a బార్ b బార్ ఇచ్చాడు. స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ a డాట్ b, వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ a క్రాస్ b, రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫైండ్ ద టార్క్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ f బార్ ఇచ్చాడు. తర్వాత అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ద ఫోర్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ పార్టికల్ హూస్ పొజిషన్ ఇచ్చాడు, r బార్ ఇచ్చాడు, f బార్ ఇచ్చాడు, r బార్ ఇచ్చాడు. టార్క్ ఏంటి? r క్రాస్ f క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. So the state and prove the principle of conservation of angular momentum. Explain the principle of conservation of angular momentum with the examples. Okay. తర్వాత మనకి గ్రావిటేషన్ నుంచి 4 మార్క్స్ చూసుకుంటే కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ అన్న. తర్వాత derive the relation between acceleration due to gravity small g at the surface of a planet and the gravitational constant capital G. Acceleration due to gravity small g మరియు capital G కి రిలేషన్ ఏంటి? ఎలా కనుక్కోవాలి? So how does the acceleration due to gravity changes for the same values of height h and depth d? What is orbital velocity? What is escape velocity? వాటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిరైవ్ చేయమడుతున్నాడు. సో మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్ నుంచి ఈ 4 మార్క్స్ చూసుకుంటే డిఫైన్ హూక్స్ లా ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్, పర్మనెంట్ సెట్ అండ్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్, డిఫైన్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, బల్కింగ్ మాడ్యులస్ అండ్ షియర్ మాడ్యులస్, డిఫైన్ స్ట్రెస్, డిఫైన్ స్ట్రెయిన్ మరియు డిఫైన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అండ్ డిస్క్రైబ్ హౌ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అ వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ చేంజెస్. తర్వాత మనకి ఏ కాపర్ వైర్ ఆఫ్ 1 mm diameter stretched by applying a force of 10 newtons. Find the stress in the wire. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మళ్ళీ పీడిఎఫ్ లో అటాచ్ చేసి ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్, హౌ ఈస్ ఇట్ డిటర్మైన్డ్ యూజింగ్ ఎ బారోమీటర్,
What is gauge pressure? How is a manometer used for measuring the pressure differences? State Pascal's law and verified with the help of an experiment. Explain the working principle of hydraulic lift and hydraulic brakes. What is hydrostatic paradox? తర్వాత explain how the pressure varies with depth in a liquid. ఒక లిక్విడ్ ఒక డెప్త్ లో హైట్ పోతున్నప్పుడు దాని యొక్క డెప్త్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిరైవ్ చేయాలి. What is Torricelli's law? How the speed of efflux is determined experimentally. Explain dynamic lift with examples. Explain surface tension and surface energy. Explain how surface tension is measured experimentally. And if the diameter of a soap bubble is 10 mm and its surface tension is 0.04 Newton per meter, find the excess pressure inside the bubble. Delta P కనుక్కోవాలి. తర్వాత మనకి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూసుకుంటే ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ cesium and Fahrenheit scales of temperature. Obtain the relation between cesium and Fahrenheit scales of temperature. Two identical rectangular stripes, one at copper and other at the steel, are riveted together to form a compound bar. What will happen on heating? Heat చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? The pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer. Why? In what way is the anomalous behavior of water advantageous to the aquatic animals? Explain conduction, convection and radiation with examples. State and explain Newton's law of cooling. State the conditions under which Newton's law of cooling is applicable. Explain triple point of water with the help of pressure temperature graph. Okay? దీనిలో మనకి ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్ చూసుకుంటే what is the temperature which readings on Kelvin and Fahrenheit scales are same? Find the increase in temperature of aluminum rod if its length is to be increased by 1%. Any body cools from 60 to 40 degrees Celsius in 7 minutes. What will be the temperature after next 7 minutes if the temperature of its surrounding is 10 degrees Celsius? If the maximum intensity of radiation for a black body is found to be 2.65 micrometer, what is the temperature of the radiating body? Nana. So మనకి kinetic theory of gases చూసుకుంటే explain the kinetic interpretation of temperature. How specific heat capacity of monoatomic, diatomic and polyatomic gases can be explained on the basis of law of equivalence of energy. Explain the concept of absolute zero of temperature. On the basis of kinetic theory, prove that the average kinetic energy of the molecule of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. Nana. Alage, when the pressure increases by 2%, what is the percentage decrease in the volume of the gas assuming Boyle's law is obeyed? Nana. Okay? So మనకి what is the ratio of RMS speed of oxygen and hydrogen molecules at the same temperature? 4 molecules of a gas have speed 1, 2, 3 and 4 km per second. What is the RMS speed of the molecules? If a gas has f, small f degrees of freedom, what is the ratio of Cp to Cv? అంటే గామా యొక్క రేషియో అవుతుంది, గామా is Cp by Cv. తర్వాత మనకి waves నుంచి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే discuss the speed of longitudinal sound in different media. Why solids have higher speeds of sound than in gas? What are standing waves? Explain the modes of stress spring with examples. Explain the modes of vibrations in an air column and an open pipe. Explain the modes of vibrations of air column and closed pipe. What are beats? When do they occur? Derive an expression for the beat frequency in Anna. Okay? So మనకి ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇది మీకు PDF లో అటాచ్ చేయబడి ఉంటుంది. సో బేసికలీ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ మనం డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్స్, ఓకే, డీటెయిల్ సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేసాం మన 4 మార్క్స్ మ్యారథాన్ లో. దాని యొక్క వీడియో లింక్ కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్ అటాచ్ చేసి ఉంటుంది అన్న. సో థ్యాంక్ యూ, బీ క్యూరియస్, కీప్ లెర్నింగ్. దిస్ ఇస్ యువర్ SK Sir సైనింగ్ ఆఫ్.